Now we will give the word to President Luis Arce. Muchas gracias, hermano y compañero Lula. Thank you very much to my brother and partner Lula. A todos los hermanos presidentes que nos acompañan. Saludar también, por supuesto, I would like to salute all heads of states who are sharing this space here with us. presentes en esta sala. A todos los distinguidos asistentes. A la Secretaría General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la hermana Alexandra Moreira. A todos, distinguidas y distinguidos asistentes, un afectuoso saludo del pueblo boliviano. I would like to salute as well organizations in name of the Bolivian people. Firstly, I would like to thank President Lula for having the initiative of creating this summit. I would also like to thank the people of Belém for such a warm welcoming. Right now, the Mother Earth is facing the biggest crisis. We never have dealt with a situation like the one we are facing right now. The Amazon is facing an environmental crisis, which is endangering the existence of the humankind and animals as well. We have seen that the exploitation of this area, especially by international enterprises, have seriously affected the well-being of the forest and the well-being of the people. Because forests are one of the main sources of resources for both the people and the economy. And foreign countries have taken advantage of this only to enrich themselves Marx said that capitalism arrived to the world through blood and violence. And we can affirm that this kind of acting is still affecting especially Latin American countries right now. The Amazon is dealing right now with an economic model that only cares about monetary funds and its expansions of industrial companies, not taking into account the well-being of the forest and the people. The effect that those enterprises had on the Amazonas and the people in there has resulted in having lots of animals and plants in danger, and also are limiting the resources of the people who live there.
es velar por la preservación de este ecosistema único y promover un We have the desarrollo responsibility of sostenible en armonía con la madre tierra. dealing with this Consideramos que problem este es and el camino find a hacia el solution for que it. solo podemos transitar en base al trabajo coordinado y la cooperación. The only way that we Se can estima que la achieve Amazonía produce alrededor this del goal is 20% through a del oxígeno del cooperation planeta, and que uniting ha of llevado a que forces. sea conocida como el pulmón del mundo. Por ello, además de producir oxígeno, The la Amazonas, Amazonía también besides of absorbe producing grandes cantidades oxygens, de dióxido de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático y regulando el clima global. has the main Bolivia ha sido function un of país pionero en reconocer a la alleviating madre the tierra effects of como climate y change establecer un and enfoque global holístico warming. hacia la protección del medio ambiente. Este enfoque, basado en la cosmovisión indígena y de los pueblos originarios, destaca la We interconexión are seeing de these todos los problems seres with vivos a y new la necesidad de vivir en vision armonía right con la now, with the naturaleza main goal of para preserving asegurar un futuro the sostenible forest para and the las whole generaciones area, venideras. taking Este into aporte account and a energías listening to the renovables voices of the y indigenous de people. vida proviene precisamente de nuestros pueblos indígenas originarios, primeras víctimas en la Amazonía cuando el mundo industrial demandaba la When the copa de sus industrial selvas world y su started explotación to significó explode la the Amazons, desaparición de the más first de una one to centenar see de the culturas effects y of pueblos con sus respectivas these lenguas y actions culturas. were the indigenous people. En el caso particular de la región amazónica, Bolivia alberga una parte significativa de este invaluable ecosistema. Nuestro país se Bolivia enorgullece de la shares a presencia considerable única space que of the alberga la Amazonas. Amazonía boliviana y el rol fundamental que desempeña en la regulación climática y el mantenimiento de los ciclos hidrológicos. Sin embargo, la Amazonía enfrenta una serie de desafíos críticos que amenazan su existencia Right now, the Amazonas is y su función como el pulmón del mundo. facing all sorts of problems. There are endangering the benefits that it provides to the world, taking into account the Amazonas are the lungs of the world. Este es uno de los mayores desafíos que enfrenta la Amazonía. La tala de árboles para la agricultura, la ganadería y la Deforestation for agriculture have have destroyed millions of hectares in the forest. It not only affects the forest, but also the global climate. En este tiempo de crisis climática. Precisamente la crisis climática es otro Climate crisis is another challenge that we need to overcome. A challenge that affects directly the Amazons. por la emisión de gases de efecto invernadero derivados de la actividad humana e industrial. La Amazonía se enfrenta a una serie de desafíos climáticos. The Amazon is facing a new set of problems. E intensidad de los incendios forestales. There are Estos eventos extremos amenazan su severely affecting the area, especially by fires in the forest. esencial. El hecho de que la Amazonía sea un territorio tan importante no implica que toda la responsabilidad de las consecuencias y efectos de la crisis climática deban recaer en nuestras manos. The fact that the Amazons is within the territory of the countries gathered here today doesn't mean that we are the only ones who have the responsibility of taking care of it. Those industrialized countries, which are the ones who have caused most of the damage the Amazon is suffering right now, need also to take responsibility right now with this preservation initiative. The destruction of natural resources also represents an important challenge regarding the Amazons. A nivel mundial, quienes deben cooperar en mayor medida a la gestión
de este fenómeno. Es muy importante, It's por ello, important reafirmar nuestro compromiso con los principios to de highlight equidad our y commitment justicia climática. to the principles of equality and justice regarding this matter. Esta actividad puede causar daños ambientales y sociales significativos, como la contaminación del agua y la degradación del suelo. The pollution of the water and degradation of the soils is an important matter that we need to take into account. Que la Amazonía alberga a miles de comunidades indígenas And it's also important to highlight the fact that the Amazons is home for thousands of indigenous people who live only with what Mother Earth provides for them. These people throughout the years have experienced all sorts of problems in their communities, especially by those industries who are trying to displace them in order to take advantage of the resources there. So we need to preserve those resources, taking into account the voices and the thoughts and the concerns of the indigenous people. Y es una de las regiones más ricas en recursos hídricos del mundo. La Amazonía es atravesada por un intrincado sistema fluvial formado por varios ríos importantes. The Amazons is an important natural area which has thousands of kilometers of rivers, different rivers being the main one, the Amazons, which is highly important for indigenous people, but also to transportation throughout the area. Son fundamentales en el ciclo hidrológico de la tierra y su preservación es esencial para asegurar. The Amazon is essential to the hydric cycle of the earth. Las actividades ilegales que afectan a las comunidades que lo habitan, que producen impacto negativo en la naturaleza y en las actividades económicas legales que se desarrollan en ese medio. Entre las principales actividades ilegales están la minería Between the ilegal, main illegal activities that take place in this area, we have illegal mining, which affects the people in this area. No solo producir temores en las comunidades, sino incorporarlas por la fuerza para encubrir sus actividades, las mismas que al mismo tiempo afectan el equilibrio de la naturaleza. La Amazonía alberga recursos naturales estratégicos como minerales y fuentes de The agua Amazon dulce. also América Latina y has el Caribe mineral es resources prioridad en la estrategia de seguridad nacional that we de need los to Estados Unidos. protect, Esto significa especially in Latin que American no solo countries. es de interés del Departamento de Estado, sino This del means Departamento de Defensa. La that instalación de bases protecting this militares en area la is not región only y dentro a de ella en la task Amazonía for es government, algo but que nos debe also llamar la atención to y estar muy military atentos. forces in each country. Pero en esa visión es preocupante que Europa esté en la misma posición, aunque con formas distintas. Unos quieren controlar la This Amazonía being por said, medios it's militares important to take into account that European countries are taking the same vision de las segundas. that we No have, but aceptamos formas in the abiertas y opposite encubiertas de direction. querer controlar la Amazonía. Por ello, quiero llamar su atención respecto a las declaraciones de la señora Laura Richardson This del is Comando why Sur de los Estados Unidos, quien dijo: I would like to say Latinoamérica es rica en recursos minerales, tierras raras, el triángulo del litio, está en words esta región. of the Hay muchas cosas, dijo, American que minister esta región that tiene said para ofrecer. that Amazonas Si no has lots of reconocemos resources la relevancia de la to Amazonía y sus offer, recursos naturales para la seguridad y el desarrollo sostenible, but es imprescindible abordar esta cuestión desde una perspectiva que those resources the respete Amazonas a la has soberanía is y la not for autodeterminación de los international países de la región. companies to explode. Para Bolivia es Those preocupante resources que la belong visión to the geopolítica indigenous de algunas people. potencias extranjeras pueda poner en riesgo el bienestar no solo de las comunidades We cannot locales allow y la that riqueza foreign de su countries conocimiento ancestral, put in danger sino our aquellos resources componentes in our estratégicos forests. como las fuentes de agua dulce o la biodiversidad de la Amazonía. Por ello rechazamos enfáticamente cualquier intento de Therefore, dominación we o reject explotación de la región any por parte de potencias kind extranjeras, of así intervention como la of international enterprises or foreign countries in the Amazonas, la armonía de la Amazonía. which
will endanger and affect severely the well-being of the Amazonas. atraviesa una reconfiguración geopolítica y por ello debemos impulsar un multilateralismo eficaz, pragmático y robusto que nos permite enfrentar estos desafíos críticos. That's why we need to implement efficient multilateralism that will provide for all these countries and the people who live in this Amazonic area. Bolivia está dispuesta a trabajar en conjunto con otros países amazónicos para compartir Bolivia conocimientos, mejores prácticas y desarrollar iniciativas has que the promuevan un desarrollo sostenido y the commitment respetuoso to con el work medio and ambiente. cooperate with the rest of the Los countries países amazónicos contamos which con el organismo share space in the Tratado de Amazonic area. Cooperación Amazónica que se convierte en un espacio de diálogo y gestión sostenible de la Amazonía. Por ello, We me pretend permito through destacar el trabajo dialogue realizado en los and últimos cooperation años be por la able to Secretaría address Permanente que amplió su the trabajo problem con that nuevos Amazonic is cooperantes facing. internacionales, con los cuales OTCA no había trabajado anteriormente, como la Cooperación Andina de Fomento o el Banco Interamericano de Desarrollo. De igual forma, destaco el posicionamiento político y estratégico que tuvo la OTCA en diversos I would foros also like to multilaterales, highlight the como su important role that the reconocimiento ante la OCA Asamblea played General de las Naciones uh, Unidas como observador permanente o el posicionamiento conjunto de los países amazónicos en las negociaciones de la Convención during de the negotiation Biodiversidad with o el Foro de Bosques de of Naciones the Amazonic Unidas. countries Valoramos enormemente que in ahora international nuestros países summits. cuentan por fin con una estructura y sede propia de la OTCA. Esperamos que la Secretaría Permanente y las instancias del OTCA continúen con We ese hope trabajo a fin de that enfrentar los the desafíos que para OCA nuestra continues región with the hard son work cada vez más complejos. in order to protect the Amazonas, taking into account that the situation La is crisis ambiental getting refleja una worse. crisis más profunda de valores y cultura, donde el consumismo, la competencia The desmedida environmental crisis y we la are falta de facing right conexión now con is la nothing naturaleza but the han result of the prevalecido sobre el greed cuidado y and respeto the por el medio ambiente. need, the constant Sobreexplotación need de for recursos naturales y la economical contaminación growth son of expresiones de the esta desconexión countries con in la the madre world. tierra. Por ello, resaltamos los avances que alcanzamos en la declaración que pretendemos adoptar en el marco de esta cumbre. Como Bolivia, impulsamos la creación de un mecanismo de presidentes el cual pueda reunirse Bolivia periódicamente roots for con el an propósito implementation de of darle una mayor programs and institucionalidad y measures fortalecimiento a la OTCA. that with Asimismo, the destacamos y agradecemos efforts que of se the haya OCA establecido are la able pertinencia de un to mecanismo achieve de their main pueblos goal, and we indígenas de la also Amazonía. Esto es un would reconocimiento a la like sabiduría to thank ancestral de los and pueblos indígenas y su papel establish fundamental en and la state that we conservación have de la into account biodiversidad the y el voice of the indigenous conocimiento people, sobre los who are the ecosistemas. ones who La declaración truly know debe the area también and know the fomentar los importance sistemas de producción of the alimentaria basados en la resources agricultura that the tradicional y Amazonas familiar has to offer. y pide impulsar acciones para garantizar el derecho humano al agua potable y el saneamiento. Esto implica también revisar con honestidad y responsabilidad las formas extensivas e intensivas de explotación agrícola We y need to ganadera analyze que van ensanchando la frontera en honestly desmedro de los and bosques critically y de la the vida way misma. we exploit in Estamos Amazonas. seguros que estos, entre otros avances, son necesarios para We are transitar hacia sure un that modelo de desarrollo these sostenible measures and que others reconozca el measures valor that de will los come servicios are necessary to ecosistémicos que protect proporciona and la preserve the Amazonía y Amazonas, que busque un equilibrio entre el desarrollo económico, la with the conservación del main medio goal ambiente of y el achieving respeto a los derechos de las equality comunidades in the locales area y los and pueblos protecting the indígenas. environment. Por ello, desde Bolivia planteamos Therefore, además 7 líneas de acción que from Bolivia, conjugan we esfuerzos con los have objetivos set de desarrollar 7 investigación measures científica to e innovación tecnológica be para able preservar to improve nuestra Amazonía. technologies and at the same Cuarto, time encaminar protect alternativas de desarrollo the area. sustentable de la Amazonía, del bosque, de sus sistemas de vida y de los pueblos indígenas. La participación Preserving the activa de well-being estos pueblos of the forests contribuye and a the rivers generar and the propuestas y indigenous políticas people. basadas en las verdaderas necesidades de una población que vive en la Create Amazonía, programs based pero on que the tiene real derecho a needs servicios of the sociales, people who servicios básicos y otros. live in the area. Promover una integración regional para enfrentar los desafíos críticos de la Amazonía que requieren de acciones integrales y coordinadas a nivel nacional e internacional. De políticas nacionales debemos pasar We a need to políticas establish regionales. national politics that need También to evitar evolve to cualquier international forma de policies militarización extranjera o injerencia de that las ONGs con objetivos distintos
are directly committed to our main goal. We need also to reject any foreign intervention in the Amazonas. la minería ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado. Estos temas han dejado We need to de ser implement meramente the fight policiales, against sino que son criminal profundamente organizations, políticos y terrorism, económicos, and any por su impacto muy form of directo en el violence medio against our ambiente people and y our el propio forests. ser humano. La Amazonía es un patrimonio invaluable, no solo para los 8 países, sino para la humanidad. The en su Amazonas conjunto. is an Es nuestra invaluable responsabilidad protegerla area, y an invaluable preservarla. zones that we need to protect and Es nuestra preserve. responsabilidad It's our su responsibility conservación, to que implica el compromiso de los gobiernos, de la sociedad civil protect organizada, it, de that las comunidades locales y de la comunidad that internacional responsibility para trabajar juntos involves en la governments, protección de este organizations, invaluable patrimonio natural and para las citizens generaciones presentes y futuras. to be able Es to tiempo preserve de the actuar, Amazonas for porque la the madre present tierra generations no and puede the esperar futures más. generations. Nuestro compromiso con la conservación y protección de la Amazonía hoy debe ser firme y decidido. That's why our No commitment tenemos dudas que to ante the la protection of gravedad the de la Amazons crisis, todos, needs to be cada stronger uno than de ever. nosotros actuaremos ante el clamor de la madre tierra. Cuidar a la madre tierra y defender We would a la not humanidad hesitate son dos tareas históricas, to necesarias take all the necessary impostergables measures que debemos hacer. for Muchas protecting gracias. our Mother Earth. Thank you very much.